Hi everyone, good morning. I am Vedant Joshi, welcoming you all to the today's lecture of the economics on the behalf of Vidya Institute Gondal. This is the part 4th of our chapter number 10, that is industrial sector. Okay, by the way, happy new year to all of you. So in the part 1st, 2nd and 3rd, we have completed the topics such like importance of the industrial sector, industrial structure, that is classification of the industries. Okay, and I think from here we are going to start. These two topics are only remaining, that is special economic zone and importance of the small scale industries. Measures taken by the government for the industrial development, that is not included in our syllabus. Time and again I am saying to all of you. Okay. So special economic zone. Okay, અહીંયાથી આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનનો મીનિંગ શું થાય તો એ આપણે જોઈ લઈએ, and then after we'll go further. See, special economic zones are such kind of the special zones, as the name suggests, special economic zones where the economic laws are different from the entire country. Okay, it means that in India a certain kind of economic law is prevalent which is applicable to each and every state, but if in one state one specific area is declared as a special economic zone, then this kind of the rules and regulations, the economic rules and regulations which is applicable in entire state, in each and every state of India, will not be applicable to this particular special economic zone. There the economic rules will be different. Okay, so special economic zones are nothing but special zones where the economic rules remain different from the entire country. See, here the definition is given. In the other words, definition ખરેખર સ્ટાર્ટિંગમાં હોવી જોઈએ, પણ આ લોકોએ થર્ડ પેરેગ્રાફમાં મૂકેલી છે. In the other words, it can be said that within the nation, says or special economic zones are a type of geographical area where economic laws remain different. એનો મતલબ કોઈ એક એરિયા, જેમ કે આપણે ગુજરાત છે તો ગુજરાતની અંદર કોઈ એક એરિયાને ડિક્લેર કરી દીધું હોય કે આ એક સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન છે. ઓકે, ગુજરાતની અંદર તમે જુઓ તો અત્યારના સુરત, ઓકે, ગુજરાતની અંદર સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન આપણે ડિક્લેર કરેલું છે, કંડલા અને સુરતને. તો ત્યાં જેટલા જેટલા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ હશે, તમારે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ કરવી હોય, કોઈ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય, તો સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનની અંદર જે કાંઈ પણ બિઝનેસ અથવા તો તમારે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ કરવી હોય તો એના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ અલગ હશે બીજી બધી સ્ટેટ્સ કરતા. ઓકે, જ્યાં સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન ડિક્લેર કરેલા નથી. તો ગુજરાતની અંદર તમારે રાજકોટની અંદર જો બિઝનેસ સેટઅપ કરવું હોય, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ કરવી હોય, અને સુરતની અંદર અથવા તો કંડલાની અંદર સેટઅપ કરવી હોય, તો રાજકોટ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનમાં નથી આવતું. ઓકે, તો ત્યાં રૂલ્સ અલગ હશે. સુરત અને કંડલા આવે છે તો ત્યાં રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ અલગ હશે. ઓકે, so see, special economic zones are known as SEZ, special economic zone, the short form. Okay, SEZ were introduced from 1st April 2000. So this is one of the main thing to remember from this paragraph. When these special economic zones were introduced in India, it was introduced in the year 2000, 1st April. Okay, its main purpose is to attract foreign investment, to develop control-free environment for the export, and to develop India producing sector as equivalent to those of the world. So these are the objectives of the special economic zone. So it can be asked in a short answer, write the objective of the special economic zone. So three objectives છે એના. Okay, three objectives are there. First one, to attract the foreign investment. How? See, અહીંયા rules and regulations થોડાક easy હોય. tax જે છે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનની અંદર એ થોડોક ઓછો હોય કમ્પેર ટુ ધ નોન સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ. તો અહીંયા ફોરેન લોકો, જે ફોરેનમાંથી ઇન્વેસ્ટર્સ હશે, એ અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે રેડી થશે, બીકોઝ ટેક્સ રેટ અહીંયા કેવો છે, ઓછો છે. કંટ્રોલ ફ્રી એન્વાયરમેન્ટ, અહીંયા રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ પણ થોડાક ઓછા હશે, એટલે તમારે ઇઝીલી એક્સપોર્ટ જે કરવું હોય પ્રોડક્ટ્સને એ તમે કરી શકશો. ઓકે, કંટ્રોલ ફ્રી એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ધેર ઇન ધ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ, કારણ કે ત્યાં થોડુંક છૂટછાટ આપવામાં આવી હોય, લિબર્ટી આપવામાં આવે છે. સો ફોર ધેટ પર્પઝ કંટ્રોલ ફ્રી એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ક્રિએટેડ ફોર ધ increasing of the export. Okay, so first one is to attract the foreign investment. Second one, control free environment for the exports. And third thing, to make India equivalent to the to make Indian producing sectors equivalent to those of the world.
એટલે ઇન્ડિયાના જે કાંઈ પણ પ્રોડ્યુસિંગ સેક્ટર્સ છે બધા એ બધાને વર્લ્ડની હારોહાર કોમ્પિટિશનમાં ઊભા રાખવા માટે. તો આ ત્રણ જે વર્ડ્સ તમને આપેલા છે એ હાઇલાઇટ કરી લેજો. ટુ અટ્રેક્ટ ધ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, control free environment for the exports, and to make Indian sectors equivalent to those of the world. These are the objectives of the special economic zone. તો ત્રણ વસ્તુ અત્યાર સુધી આપણે શીખી છે. That is first one, the meaning of the CEZ. Then after, second thing, when it was introduced, and third thing, what are its objective. તો હવે તમને માઇન્ડમાં એક ખ્યાલ આવે કે સર why this kind of the special economic zones were introduced. તો એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે છે એ તમે લખી શકો એની અંદર. એ ક્વેશ્ચનની અંદર તમે ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને વાય ફોર વોટ પર્પઝ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ વેર ક્રિએટેડ. સો બંનેની અંદર આન્સર તમારે સેમ આવશે. જો tax incentives granted by the law for the special economic zones to attract the foreign investors. These special economic zones are developed from the model of the special economic zones of the China, which are very helpful to develop the export oriented producing sector with the foreign direct investment, FDI. FDI ની અંદર વધારો થઈ શકે છે because of the CEZ, that is special economic zone. અને કોનામાંથી આ કન્સેપ્ટ લેવામાં આવ્યો છે તો કે CEZ of China. ચાઇનાની અંદર આવા ઇકોનોમિક ઝોન્સ ઘણા બધા છે, સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ. So from the inspiration from the China, the special economic zones were created in India also in the year 2000. Okay. See, tax free zones are being created by the special economic zones. જેમ મેં તમને વાત કરેલી કે એની અંદર ટેક્સ રેટ બહુ જ ઓછા હોય. ઘણી વખત તો એવું પણ બની શકે કે ઘણા સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ ની અંદર ટેક્સ હોય જ નહીં. એટલે ઇન્ડસ્ટ્રી સેટઅપ કરવા માટે લોકો એન્થુસિયાઝમ એની અંદર દેખાડે. ઓકે, થોડાક એન્કરેજ થાય because the tax rate are negligible, so that they can easily set up the industries there. See, in the other words that we have already studied the meaning of the CEZ, these are the geographical areas where economic roles are different from the country. Okay, ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે કન્ટ્રીના. ચાઇના, ઇન્ડિયા, જોર્ડન, પોલેન્ડ, ફિલિપાઇન્સ, રશિયા, નોર્થ કોરિયા એક્સેટ્રા. આ બધાએ પોતાના ઇકોનોમિક એરિયાની અંદર CEZ ક્રિએટ કરેલા છે. તો ઇન્ડિયાની અંદર કઈ કઈ જગ્યાએ છે જુઓ. ઇન્ડિયાની અંદર ટોટલ 8 સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ આવેલા છે. Santa-Cruz, Maharashtra, Kochi in Kerala, Kandla and Surat in Gujarat, Chennai in Tamil Nadu, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Falta in West Bengal, and Noida in Uttar Pradesh. This is the most important paragraph. Okay, you have to remember these 8 special economic zones which are situated in India. And in addition to this, new 8 special economic zones are also proposed. તો એ પણ ક્રિએટ થઈ જશે, બટ અત્યારના આપણે હાલમાં 8 special economic zones યાદ રાખવાના છે. Okay, which are there in the India. See, any private person, government, joint sector, state government or the representative body may start the special economic zone. Even the foreign institute can also start the special economic zone. All these types of the zones are controlled and regulated by the government. કોણ સ્ટાર્ટ કરી શકે આને? તો તમારે કોઈ એક પ્રાઇવેટ પર્સન, તમારે મારે સ્ટાર્ટ કરવું હોય તો એ સ્ટાર્ટ કરી શકે. ગવર્મેન્ટ, જોઈન્ટ સેક્ટર, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ and even the foreign institute can also start the special economic zone. But ગવર્મેન્ટની તમારે આમાં પરમિશન લેવી પડે અને આની અંદર ગવર્મેન્ટનો જ કંટ્રોલ રહેશે. સ્ટાર્ટ ભલે તમે કરી શકો, સ્ટાર્ટ પ્રાઇવેટ પર્સન પણ કરી શકે, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પણ કરી શકે, જોઈન્ટ સેક્ટર પણ કરી શકે, ફોરેન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ કરી શકે, બટ ધ કંટ્રોલ વિલ બી ડાયરેક્ટલી હેન્ડેડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન. આમાં 4 થી 5 વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ મીનિંગ. આ તમે ક્યાંક લખતા જાઓ, હું બોલું ને કે આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, ઓર યુ જસ્ટ હાઇલાઇટ ધ સ્પેસિફિક વર્ડ્સ હિયર. ઓકે, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ મીનિંગ. મીનિંગમાં શું હતું આપણે? ધીસ આર ધ સ્પેશિયલ જીઓગ્રાફિક એરિયા વેર ધ ઇકોનોમિક લોઝ આર ડિફરન્ટ. તો પહેલી વસ્તુ. સેકન્ડ થિંગ, ક્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા? તો વેન ઇટ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ. આ બીજી વસ્તુ યાદ રાખવાની, આ લખી નાખજો ક્યાંક તમે લખવું હોય. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ વેન ઇટ વોઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ, સો ઇન ધ યર 2000. થર્ડ થિંગ, ઓબ્જેક્ટિવ્સ. તો ઓબ્જેક્ટિવ્સ કયા કયા છે? ટુ અટ્રેક્ટ ધ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, to make a control free environment for the exports, and third thing, to make the Indian producing sectors equivalent to those of the world. Okay, તો આ ત્રણ વસ્તુ થઈ. Then after fourth thing, કોનામાંથી ઇન્સ્પિરેશન લઈ અને બનાવવામાં આવે છે? તો from the China, special economic zones of the China. Then fifth thing, કેટલા કેટલા ઇકોનોમિક ઝોન્સ છે ઇન્ડિયાની અંદર? 8 સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન્સ આર there and where there are situated. તો એ પણ યાદ રાખવાનું છે. અને છઠ્ઠી વસ્તુ હજી એક વધી ગઈ. ઓકે, that is who can create the special economic zone. Okay, so it's very easy to remember: private person, government, joint sector, state government, etc. Okay, so now we are going to study the last topic of our chapter, that is
importance of the small scale industry. See, importance of the industries આપણે જોઈ લીધું. Here, importance of the industry. In the first, I think first topic of was there of the importance of the industry only. See here, importance of the industrial sector. But as you know that, see, industries can be classified into majorly three types, and these three types has also their subtypes. Okay, so there are many different classification of the industries. Say for example, cottage industry, tiny industry, then after medium scale, public sector, private sector, joint sector. There are many different industries, but out of that, we are going to study only of the small scale industry. Importance of only small scale industries. Okay. Similarly, there can be importance of cottage industry, tiny industry, medium scale industry, large scale industry, public sector industry, private sector industry. બધાના ઇમ્પોર્ટન્સ અલગ અલગ હોઈ શકે, બટ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર સ્ટડી કરવાનું છે એક જ, that is importance of the small scale industry. એવું શું કામ હે સર? કારણ કે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી જે હોય ને એનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ હોય છે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશનમાં. ઓકે, ફોર ધ જનરેશન ઓફ ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ. એવું પાછું શું કામ? Because see, these small scale industries are mainly labor intensive. Okay, આપણે ભણેલું હતું ક્લાસિફિકેશન ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, મેં તમને ટેબલની અંદર જો અહીંયા કીધેલું હતું કે this small scale industries are mainly L, અહીંયા લખેલું છે ને, લેબર ઇન્ટેન્સિવ ઇન્ડસ્ટ્રી. અને આની અંદર જે તમારે કેપિટલ જોતું હોય સેટઅપ કરવા માટે, એ કેપિટલ પણ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. ઓકે, સો યુ કેન ઇઝીલી સેટઅપ ધ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો એટલે એના ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્સ છે, તો એ આપણે સ્ટડી કરવાના છે. ઓકે, અહીંયા જે આપણે જોયેલું હતું ને એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર એઝ અ હોલ નું ઇમ્પોર્ટન્સ જોયેલું હતું. આની અંદર બધી ઇન્ડસ્ટ્રી આવી જાય. ઓકે, આ એક સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીનું જ આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ જોવાનું છે, ધેટ ઇઝ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી. Okay, small scale industries have remained much important and progressive during the last 5 decades, that is last 50 years. Okay, they are very useful for the employment generation, production with a small capital, industrialization in the rural areas, development of the backward areas, reduce regional imbalance, and to have adequate distribution of the national income and wealth. તો અહીંયા એક તમને brief view આપી દીધો છે કે why small scale industries are important. So for the employment generation, as I have said, because the small scale industries are labor oriented, so they can generate the employment opportunities. Then after production with the small capital. See, small scale industries require very less capital, that is the capital between 25 lakh to 5 crores. આપણે મિનિમમ 25 lakhs પકડી તો એટલું બધું કઈ જાજુ કેપિટલ કહેવાય નહીં. ઓકે, so with less capital we can start the small scale industries. So employment generation, production with a small capital, then after industrialization in the rural areas, development of the backward areas, reduce regional imbalance, and to have adequate distribution of the national income and wealth. Okay, તો આ રીતના બધા ઇમ્પોર્ટન્સ આપેલા છે, આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એકને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી સ્ટડી કરવાના છે. Small scale industries are complementing to the large scale industries for the social and economic development in India. Industries which have investment more than 25 lakhs and less than 5 crores are known as small scale industry. That we have already studied in the classification of the industry in the industrial structure topic. That is the small scale industries are having the capital of the range between 25 lakhs to 5 crores. Okay, normally this industry uses labor intensive techniques, that also we have studied. Labor intensive techniques આની અંદર યુઝ થતી હોય છે. ઓકે, એટલે માણસો જે હોય ને એનું વધારે કામ હોય instead of the machines, and they use very less capital in comparison to the large scale industry, એટલે તેને small scale industry કહેવાય છે. Okay, because here the capital is very less compared to the large scale industries. Large scale industry ની અંદર આપણે જોયેલું તો I think capital is more than 5 crores, 5 to 10 crores. Here, yes, see, more than 10 crores. So large scale industry comparatively બહુ જ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ એની અંદર વધારે હોય છે. ઓકે, compared to the small scale industry. Okay, see, so we'll start from the first importance, that is employment generation. First and the basic importance of the small scale industry is employment generation. Total 10 importance છે. ઓકે, એમાંથી આપણે ફર્સ્ટ અત્યારે સ્ટાર્ટ કરીશું. Small scale industries have very high potential of the employment generation. Main reason એની પાછળનું એ જ છે because they are labor intensive. ઓકે, એની અંદર માણસોનું ઇમ્પોર્ટન્સ વધારે હોય છે instead of the machines. See, the main reasons
for this is they are labor intensive. In the year 1994 to 1995, small scale industries have generated 191.40 lakh employment opportunities. It also rose to 249.33 lakhs in the year 2001 and 2, which sharply increased to 1012.59 lakh in the year 2011 and 12. So see, from this data you can see that from year by year, from decade to decade, you can say these small scale industries are generating enough employment opportunities. એ જે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જનરેટ કરે છે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી એ વધતું જ જાય છે. ઓકે, અહીંયા અને ડેટાને તમારે આ રીતના લખવું હોય તો લખી નાખજો ટેબલના ફોર્મની અંદર, બીકોઝ ઘણા બધા ડેટા આવશે. તો સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી એની અંદર ફર્સ્ટ વન છે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન. So employment generation, here see you have to write 1994 to 1995, and then after 2001 to 2002, 2011 to 2012, okay, and here you have to write the number of the employment opportunities which has been generated. So here I'm just writing the number of the employment opportunities which has been generated, 191.40 lakhs. Okay, here 249.33, and here 1012.59. So if you write it like this way, no, it would be easy for you to remember. Then after increase in the production, see, normally large scale industry produce machinery and small scale industry produces necessary goods in the nation. So this you underline. આ તમને જરાક ખબર હોવી જ જોઈએ. લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એ મોટી મોટી મશીન્સ પ્રોડ્યુસ કરતી હોય, અને સ્મોલ સ્કેલ અને મીડિયમ સ્કેલનું કામ શું હોય? તો નેસેસરી ગુડ્સ જે હોય છે, બેઝિક નેસેસિટીના ગુડ્સ જે કન્ટ્રીને રિક્વાયરમેન્ટ હોય, એ કન્ટ્રીની રિક્વાયરમેન્ટના બેઝિક નેસેસિટીના ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા, એ કામ હોય છે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું. ઓકે, સો નોર્મલી લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોડ્યુસેસ મશીનરી એન્ડ સ્મોલ સ્કેલ industry produces the necessary goods in the nation. Small scale industries can increase the production very sharply. They produce the goods worth rupees 1,22,154 crores in the year 1994 to 1995. It rose to 2,82,270 crores in the year 2001 and 2002, and 18,34,332 crores in the year 2011 to 2012. So total production किए છે, ટોટલ પ્રોડક્શન જેટલું સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થયું હોય એક વર્ષમાં, જેટલી પણ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી હશે ઇન્ડિયાની અંદર, તો ઘણી બધી સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, અને એમાંથી એ લોકોએ જેટલું ટોટલ પ્રોડક્શન કરેલું છે એ ટોટલ પ્રોડક્શનનો ડેટા અહીંયા આપેલો છે કે 1994 ની અંદર એમનું ટોટલ પ્રોડક્શન હતું 1,22,154 કરોડનું. એ જમ્પ થઈ અને 2,82,000 પહોંચી ગયું 2001 અને 2 ની અંદર. એ જમ્પ થઈ અને 2011-12 ની અંદર એ પહોંચી ગયું હતું 18,34,000 કરોડ. ઓકે, કરોડ્સ ની અંદર વાત કરેલી છે, 18 લાખ કરોડ એટલે 18,34,332, પછી અહીંયા કરોડ્સના તમારે ઝીરોસ લગાડી દેવાના. ઓકે, સો ઇટ્સ અ વેરી લાર્જ નંબર, નો. અને ઇન્ક્રીઝ જે છે એ ખૂબ જ વધારે થઈ રહ્યું છે. જુઓ તમે, નિયરલી આ તમે જોયું અહીંયા તો મોર દેન 20 ટાઈમ્સ ઇન્ક્રીઝ છે, નિયર અબાઉટ 20 ટાઈમ્સ. ઓકે, 18 to 20 ટાઈમ્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું છે અહીંથી 1994 થી લઈ અને 2011 થી 12 સુધીની અંદર. તો અહીંયા ડેટા જ તમારે યાદ રાખવાના છે વધારે પડતા. તો એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશનની અંદર આપણે જોયેલું કે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીએ 1994 થી લઈ અને 2012 ની અંદર કેટલી એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જનરેટ કરી, અને અહીંયા આપણે જોવાનું છે કે કેટલું પ્રોડક્શન વધ્યું. ઓકે, સો ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન. હિયર આઈ વિલ જસ્ટ રાઇટ ધ ઇનિશિયલ. whenever you write in your test book or fair book or any other book, okay, either in the rough book, so you have to write the full here topic or the title, increase in the production. I am just writing here the initial at present, IIP. Again here you have to write 1994 to 1995, then after 2000, 2001 and 2,
and at last 2011 and 12. And here you have to write the total production. Okay, now increase in the production units. Okay, production units એટલે શું કે જ્યાં production થતું હોય એને production units કહેવાય. Okay, small scale industries give different types of the benefits, and due to that government and the people are keenly interested in it. Rise in the production is only possible with the rise of the production units. It's a very basic thing but obvious thing કે production ક્યારે વધે જ્યારે production ના units વધે. production ના units એટલે industry. ઓકે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે 5 ઇન્ડસ્ટ્રી છે એટલે 5 પ્રોડક્શન યુનિટ્સ છે, દરેકની અંદર 10 પ્રોડક્ટ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે, તો 5 into 10 એટલે 50 પ્રોડક્ટ્સ પ્રોડ્યુસ થયા. હવે એ 5 પ્રોડક્શન યુનિટ્સની જગ્યાએ 7 પ્રોડક્શન યુનિટ્સ થઈ ગયા, તો હવે પ્રોડક્શન જે 50 થતું હોય 50 ની જગ્યાએ કેટલું થશે 70. ઓકે, બીકોઝ દરેકની અંદર 10 પ્રોડક્ટ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે. સો પ્રોડક્શન કેન ઓનલી ઇન્ક્રીઝ when there is a increase in the production units. Okay, so it's a very basic thing. See, small scale industry give different types of the benefits, and due to that government and the people are keenly interested in it. Rise in the production is only possible with the rise in the production units. India has 79.60 lakh small scale industrial units in the year 1994 to 1995. It increased to 105.21 lakhs in the year 2001 and 2, and which rose to 447 lakh units in the year 2011 and 12. તો આટલી small scale industry હતી, વિચાર કરી શકો તમે, 447 lakh small scale industrial units were there in India in the year 2011 and 12. At present we are living in 2020, so I think it would be more than 550 lakh. Okay, so again here you have to write the data. આ બધા ઇમ્પોર્ટન્સમાં મેઇનલી આ પહેલા 4 ઇમ્પોર્ટન્સ જે તમને આપેલા છે ને, ટોટલ 10 છે. ઓકે, ટોટલ 10 ઇમ્પોર્ટન્સ આર ધેર, એન્ડ આઉટ ઓફ ધેટ જે પહેલા 4 છે એની અંદર ડેટા જ તમને આપેલા છે. ઓકે, તો એ ડેટા તમારે યાદ કરવા જ પડશે. ધેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન યુનિટ હિયર, ઇન્ક્રીઝ ઇન production units. Again 1994 to 1995, 2001 to 2002, and 2011 to 2012. Okay, production units. Okay, એટલે જ્યાં પ્રોડક્શન થતું હોય. તો પહેલું જે હતું ઇમ્પોર્ટન્સ એ શું હતું, એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન. સેકન્ડ થિંગ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન. સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ બોથ આર કનેક્ટેડ વિથ ઈચ અધર. ઓકે, એટલે સેકન્ડ જો યાદ રહી જાય તો થર્ડ તમને એમને યાદ રહી જશે, બીકોઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્રોડક્શન ક્યારે થાય? ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન તમારે ખુદને ક્વેશ્ચન પૂછવાનો. તો ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન ત્યારે જ થાય જ્યારે ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન યુનિટ્સ, પ્રોડક્શન યુનિટ્સ જ્યારે વધે ત્યારે. ઓકે, સો ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન, ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન યુનિટ્સ. ધેન ફોર્થ થિંગ ઇઝ એક્સપોર્ટ્સ. સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જો ઇન્ક્રીઝ થતી રહે તો એક્સપોર્ટ્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય, અને એક્સપોર્ટ જો ઇન્ક્રીઝ થશે તો ફોરેન કરન્સી ઓર ફોરેન ઇન્ક્રીઝ ફોરેન કરન્સી ઓર ફોરેન એક્સચેન્જ બોથ આર વન એન્ડ સેમ ઓનલી, તો એ પણ આપને વધારે મળશે. સી, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હેવ નોટિસેબલ રોલ ઇન ધ એક્સપોર્ટ્સ ઓફ ધ ઇન્ડિયા. Small scale industries of India exported goods worth rupees 29,000 crores in the year 1994 to 1995. It reached up to 71,000 crores in the year 2001 and 2, which increased to 1,77,000 crore in the year 2006 and 7. તો આટલું એક્સપોર્ટ ટોટલ કરેલું હતું સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ છે. ઓકે, ઇન ધ યર 1994, 2001 and 2006 and 7. This way exports of the small scale industry shows rising demands in the abroad economics. એનો મતલબ એ છે કે ઇન્ડિયાના ગુડ્સની ડિમાન્ડ વધી રહી છે ફોરેન માર્કેટ્સની અંદર, તો જ આપણા એક્સપોર્ટ્સ વધે, અધરવાઇઝ આપણા એક્સપોર્ટ્સ વધે નહીં. ઓકે, સો ઇટ શોઝ ધેટ ધ ડિમાન્ડ ઇઝ રાઇઝિંગ ઇન ધ અબ્રોડ ઇકોનોમિક્સ. એટલે અબ્રોડના જે ઇકોનોમિક્સ છે, ઇકોનોમિક્સ છે એની અંદર આપણી ડિમાન્ડ જે છે એ વધી રહી છે. ઇન એડિશન ટુ ધેટ ઇટ જનરેટ્સ ધ ઇન્કમ ઓફ ધ ફોરેન એક્સચેન્જ વિચ ઇઝ વેરી યુઝફુલ ફોર ધ imports of the required items. As I have said, આપણે એક્સપોર્ટ કરશું તો આપણે ફોરેન કરન્સી મળશે, અને ફોરેન કરન્સીનો આપણે ક્યાં યુઝ કરી શકશું? We can use that foreign currency for buying the imported goods. Okay, if we are buying something from the America, we have to pay them in the dollars. So એ આપણે ડોલર્સ ક્યારે મળશે? જ્યારે આપણે બીજી કન્ટ્રીઝને
એક્સપોર્ટ કરશું આપણા ગુડ્સ તો એ આપને ડોલર્સમાં પેમેન્ટ કરશે. ઓકે, રિસ્પેક્ટિવ અલગ અલગ ફોરેન કરન્સીમાં પેમેન્ટ થતું હોય. આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ dollars here. Okay, so by exporting we can earn the foreign currency, and this foreign currency can be used at the time of purchasing the imported goods or imported items. Okay, તો અહીંયા પણ સેમ તમારે ડેટા મેન્શન કરી દેવાનો છે. 1994 to 1995 કેટલું એક્સપોર્ટ થયું, ઓકે, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા. Then here in the year 2001 and 2, અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખજો, 2011-12 નથી, 2006-7 છે. ઓકે, તો 4 ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે સ્ટડી કર્યા. બાકીના જે છે 6 ઇમ્પોર્ટન્સ that will study in the next lecture. ઓકે, કયા કયા 4? એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન, increase in the production units and exports, and we have also studied the sales, that is special economic zones. આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ટોપિક, તો જરાક એક વખત thoroughly રિવાઇઝ કરી લે. Okay, so with that I am concluding the today's lecture, guys. Stay home, stay fit, stay fine. You hear me soon. Take care.